Unsa ning L? Unsa ning L liko? Dili para. Hello mga Jamaga! Today is Saturday and we're going to Calape, Bohol para mag-attend sa satellite breakfast meeting. Unya, nagkasinabot mi sa mga ka-Jamaga nga mag-usa rami og sakyanan. Karon kay naglisod man day na nga mong ka-Jamaga nga driver kay wala siya maanad og automatic. Kambyada ra kuno ni iyang nahibawaan kay ganahan kuno ni siya na ay kambyuhan. Dugay na jud gali mikahibaw. Dugay na jud ko kakuan, dugay na jud ko ka-drive baning kuan. Ang N, neutral. Ka drive bukan ko oy manual. Ang D, drive. Ang Automatic L, ka ba kung liko. dali ra drive baning automatic. Si Bane, humok ka tumban. Mo na nga, dali ra kay kumaka-break. Nag-break na yung hagbong na. Taron di ha? Oh, lahat. Dan kita alas 10 ani ron. Mao ni atong atuan kauna. Ani ka na. Okay na hangan si Smeds. Inig madrive ka si Smeds dili matandog ning cellphone. Kinanan dili matandog ana gina siya. Hoy, asa ta mo aten? Wala ta mo aten og kanang kasal. Bunyag. Paano na sa kami, ana? Just arrived in Calape. O karon nangita ang atong Jamaga sa Yawi. Kana. Kana. Bang kana. Oh. Yawi mi? Oh. Diba si Salma isukod sa ni, oh. May kita ka nang Gadag payong unsa wa gamita. Gamitan nimo payong. Asa mo manayaw? Asa mo manayaw? And back to basic. Ning pose lagi mo. And now, breakfast meeting is done. Naglibog na pud ang mga Jamaga nga driver unsaon pagpaandar sa sakyanan. I-drive na. Iikwan ni. Oh, man na. Oo naman ni. Anya, drive na. Gasolina. Oh. Ay, ikaw ba? Next. Sis Dimple, excuse darling. Sakay ko, sakay ko kainit. Nga, chan-charan. Tan-tan-tan. Pagtarong ba? Di na ay bitoto na siya. Break. Unya tuslon, tuslokon ang L. Unsa man ang L? Dili, pagsakan na. Say sabi ko. Awan si Sismens! Waiting! O tara, yan din na. Ginsam to. Pindot, balik. Ito si Sis. Bye-bye! Matras ko. Hoy, yan na lagi. Gapark. Diyan mo ang kituslok. Di ko anto, pasaka to. Ako natuslok. Aw, kanang. Ganahan, tas tuslok ko. Kay doon naman ang atong venue sa breakfast meeting, na diretso ra pud ta sa Burhin sa Kaluoy. Naaday diri sa Calape ang Burhin sa Kaluoy ug daghan kaayo ang mga tawo nga mangdong dinhi. Akong manghod. Akong manghod. Tara. The story behind Burhin sa Kaluoy, in 1800s named couple Maximo Dumangka and Baldomera Burong in situ Kaluoy, Barangay Binti, Calape, Bohol. One evening, Maximo Dumangka, the head of the family, went out fishing, and unluckily, he didn't have any catch, and because every time he would spread out his fishnet and pull it in, ang iya lang gyud makuha is the empty antuwang shell, or better known today as the takubo shell. Maximo therefore thought to get rid of the shell. He thus sailed his bangka towards the deeper part of the sea, and went on fishing, only to find out that the shell was once again in his fishnet. Maximo was very surprised that the shell kept on following him, and he also wondered why he didn't have any catch at all, except for that ordinary-looking shell. Year passed by, Maximo remained a poor fisherman who eked out a living day by day. And one night, he dreamed he was being asked by someone to make a 9 novena to the Virgin of de los Remedios. After that, he made the novena together with his wife. Strangely enough, after the novena ended, people from neighboring towns of Hitafi, Bohol and Inabanga, Bohol went to see the parish priest of Saint Vincent Ferrer, the Church of Calape, asking him on the whereabouts of the lady in a miraculous shell.
and they were claimed that they were asked in a dream to go to the barrio of Bantig where they will find the miraculous shell. Maximo is unaware that his shell was a miraculous one, showed it to his neighbors, and they were the first to discover that there was a strange growth in the once empty Antuang shell. With that, people started flocking to his place and donated small amounts of money, which Maximo used in reconstructing his nipa hut. Time went by, and people later on noticed that the growth in the shell had become transformed into an image of a very beautiful and radiant lady. The shell looks like ivory, and the miraculous lady seems to be made of ivory. She wears a white long robe. Her eyes are beautiful and gentle, and even her cheeks and lips are somewhat reddish. Almost every 5 years, the Virgin would add some trimmings to her robe and mantle. Like for instance, she is now wearing a white robe with gold trimmings, whereas before, it was not visible to the naked eye. Until today, the image of the lady, which is about 7 inches tall, is still very much attached to the shell. And until today, she is now known as Our Lady of Kaluoy, whose feast falls on December 10 every year. Kaluoy is a Visayan word that means pity. And after that mga Jumega, nadiretso ta dayon diri sa tindahan, nangitami og tubig ani nga bugnaw kay grabe gyud ka uhaw. Pero tan-awaran ni Uroy, ang among nakit-an silhig. Nakabitbit gyud mig silhig, tan-awara gyud ni sila oh. Ug di ana ang akong silhig, ready to palo na ni. Ipalo sa mga nananaw nga dili mo like. Saan dyan palat? Ari na likod. Sa likod yan eh. Oh, bit-bit. Ay, ang gamit ang silig para sa ani tabon sa naong. Tabon sa naong. Uy, ano man ni ginaog. Nasa'y payong, napukoy payong. Unya kay nakuwangan pa man mi sa among exposure diri sa venue. Oy, tayo sakay sa tari silig. Makapalit siya karon. Di, kasi mo drive. Ako'y drive. Video. Dali. Gege. Sakay. And now we're on our way to Hugot Road. Lape. Uli ani aliya kay nagpractice siya drive. O, di ka gusto Before siya ato sa Lape. O niya mo So, kani siyang Hugot Road is popular. It is because of their pickup lines. I guess yearly man siguro ni sila magsigi og change sa ilahang mga pickup lines. Because last time I visited here is lahi ang ilahang mga hugot lines or pickup lines. Alami nga hugot. Bakit ka daan sis? Oh, di siya sa gulato niya. Hinahinay sa sis kay mamasa ta sis. Kasi, hinay. Oh, hinay dara oh. Entrance ng Sana ako kay gabandan da. Hinay, break. break ra na Oh, break ra. Eh, pwede sa padato ikaw ka man ani basahon. Oy. Ala. Hinay. Ah, sige. May tingala dyan ang kanan ng motor sa mga gusto mo. Spohon, you will smile and say, labaw pamanis akong giampo ka na bang minyo di pala agon. Next in line. Next, shot para sa mga gusto magdiretso. Love one another. Akin love one another. Wala na, uira na. Nangita ka, work try. Natalo. Ayaw, hingoy, pass is pass. Pasukan, nawalan pa rin ako. Nabi ito mga sa unang mga hugot. I wasn't great. Pag una, dahil ng mga words, walay communion. Kung Daw, magsigli konta. Amo tong sakay na pud ko ana nilon. ata, When the time is right, the Lord will make it happen, ana ta? Diyos ko, madrihana, rapo na ka sunggoy ka, uy. Pose. Next. Pose. Next pose. 1, 2, 3, go. Medyo
Next stop is The Boss. Ayan. Firefly watching. Na din po sila Firefly watching. Firefly watching. So, tani. The Bus Bohol Bee Farm. So this time, kita karon sa The Bus Bohol Bee Farm at Abatan Bridge. Ano ni po? Dili ka aninipot ba nila ka mura Oh, ko. Ang ilang Firefly ani baka mura lagi ganinipot. Sa mga wala kahibaw, ang tanang product sa Bohol Bee Farm is tanan organic. One of the best products nila diri is ang ilahang ice cream. And of course, ang ilang mga dugos or honey. So while busy sila og order, busy pa tagpa-cute diri. Kay tigkaon ra baya pa. And here you go, the food is ready. Hey! Ano sa inyo? Scallop lamir, bara scallop. Lagi niya. Yes. Na ayaw ko. Sakto na jud ni kay napabitay pizza. Thank you sponsor. sponsor. Ha? Lamin na. Yeah, thank you. And now, it's time to uli. Kung maura ni na nga umod, magkarating ka pala Bitaw, next time, careful gid mo sa pag-drive. Nahunong mi ani tungod kay naay kahoy nga nabali. Na may punggod. Mutana ta. Gitawasan ra ninyo. Katuwa sa kahoy kay kuan man kanang kapot. And that's for today's video, mga Jamaica. Bye-bye!